In deze wijk in Amsterdam wonen meer dan 40.000 mensen op een oppervlakte van 120 hectare. Dat is het gebied van 2 boerenbedrijven. Het gebied is 5 keer zo dicht bevolkt als het gemiddelde in Amsterdam. We praten over de pijp. In de pijp wonen erg veel kinderen, waar weinig rekening mee wordt gehouden. Ik ben Ronald Dan. Ik woon in de Govert-Slingstraat, in de Pijp. Zoals u daar dat rothuis ziet, met z'n 2 kamerwoningkies, dat zouden wij heel mooi moeten maken. Want zoals ik wek mijn vader zondagsmorgens altijd. En dan gaan we met de wagen naar kleine dorpjes. En je ziet ook altijd van het mooie gras en bomen en dat hebben wij hier allemaal niet. Everything has changed. Really everything. A street like this, 50 years ago, it was only cars parked on both sides of the streets, a lot of garbage on the street. It's a complete new neighborhood now. In de klas hebben we met elkaar gepraat over dingen die we niet goed vinden in de pijp. Dat was een hele lijst. De toestand in de pijp, de auto's. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Afvoeren met die auto's. Wegwezen. Wij willen ook vooruiten. Wij willen ook spelen. Weg met die auto's. Dat mogelijk, dat kan nooit, hè? Die zwaar afzetten, dat kan niet. Nee, we hebben het over de pijp. Over de pijp. Ja, dat kan niet. Een doorgangsstraat. Ja, dat wordt verkeerd. Hè? Dat wordt verkeerd. When I come back to this neighborhood, it's like coming home, where I was born and raised. The streets were our only domain, where we could play. Everybody knew each other. We didn't even go to other neighborhoods. Zoals onze eigen jeugd is geweest, dus van 25 jaar terug, toen hadden we echt nog een jeugd in deze buurt. Die is voor deze kinderen echt afgelopen. Je kan wel aan het vragen blijven bij de gemeente. En als die niks doet, dan moet je het zelf gaan doen. Zoals in de eerste van de Helstraat. Dat is een voorbeeld van hoe je een actie moet voeren. There was really a fight going on with the people with cars. No, it was dangerous. Because the attitude here was, yeah, don't mess with us. Nelle città i bambini tendono a non avere autonomia negli spostamenti. I genitori tendono a dover avere controllo su quello che fanno i bambini, perché non sono sicuri di lasciarli andare.
noi stiamo cercando di lottare perché la città diventi un posto in cui il bambino e il ragazzo che sta crescendo possa fare queste esperienze in maniera autonoma e in maniera molto più frequente e facile. Sì. Quel balcone là, tutto pieno. Sì. Fra un 5 minuti, 5-10 minuti massimo, partiamo. Allora, c'è una persona che rimane davanti con la musica. Qua vedete la musica e qua vedete la persona che è davanti, ok? I genitori, cerchiamo di fare un pochino di cordone. Ai ragazzi nuovi, stare in gruppo non è facilissimo, non è come andare in bicicletta da soli, perché bisogna stare molto attenti alle biciclette che ci sono di fianco, ok? Quello che diciamo di solito noi con la Massa Marmocchi è: vieni con noi, facciamo gruppo, in gruppo il percorso è sicuro e lo possiamo fare in allegria. Sono le 8:05, che cosa facciamo? Partiamo? Partiamo? La Massa Marmocchi secondo me è una di quelle cose che aiuta il bambino a sentirsi parte dello spazio che ha intorno, no? E il bambino magari sviluppa questo senso di appartenenza alla città, al suo quartiere, e quindi in automatico anche magari la voglia di migliorarlo, di starci dentro in maniera consapevole e attiva. Quando non ci sarà più bisogno della Massa Marmocchi, noi saremo felici, perché vorrà dire che ci sono delle strade che ti permettono di andare in tranquillità e in sicurezza in bicicletta. Sei in mezzo. El debate está abierto y hay opiniones para todos los gustos, desde los que están encantados con peatonalizar las calles hasta los que te dicen que el actual gobierno del ayuntamiento que solo quiere hacer que cargarse la movilidad de los coches. Hay de todo, hay de todo. Encara, en l'imaginari col·lectiu, i els mitjans de comunicació no reflexen res més que el nostre imaginari col·lectiu, anar en cotxe, utilitzar el cotxe, et dona una importància que no te la dona utilitzar altres mitjans de transport. Acostumem a venir gairebé cada dia quan sortim de l'escola. És la primera parada, parem aquí, berenem. I l'Alan és el seu lloc preferit, ell sempre vol venir aquí perquè estan tots els seus amics del col·le. Moltes vegades baixem de l'escola o sortim de l'extraescolar, el deixo jugant i aprofito per anar a comprar o alguna cosa que hagi de fer. Això és qualitat urbana. Estem exactament al mig de Barcelona i hi ha una qualitat de... Ara se senten ocells, no? Fins i tot un altre element que és el ritme dels vianants en aquest espai. El ritme del seu caminar és un ritme que expressa comoditat. No s'han de parar els semàfors, no han d'estar pendents si hi ha un cotxe o no hi és. Aquí entramos en una de las zonas de colorines y de bancos. Aquí pues tienes que ir muy despacio porque el peatón siempre tiene preferencia. Claro, los coches los fabrican con potencia para correr a 120 km/h o más. Es como si lo estuvieras sujetando todo el rato, como si se tratase de un caballo, le estás sujetando las riendas para frenarlo. Bueno, te adaptas. En la ciudad siempre ha habido cambios y ahora pues toca
al coche pues la restricción de su movilidad. No és el vehicle, sinó la quantitat de vehicles que permetem que usin el nostre espai públic. Per tant, el que hem de fer és això, no? Aquesta convivència de velocitats, en el qual el vianant, la bicicleta, la moto, el cotxe, hi puguin circular. Tots amb una velocitat prudent perquè tots hi puguin circular d'una manera còmoda. I really started to question what we were doing because I was listening to myself at some point yelling at my 2-year-old boy, like, don't run, don't cross the street, and I was sort of angry at him that he wasn't doing this, but then suddenly it hit me that it's just a child, he's 2. He didn't choose this to be, the street to be a place where he can get killed. Why are we not talking about road safety as a basic right of children? They should have a basic right to go to school by themselves. This should not be a privilege, this should be a right. We sort of blame the child for being distracted, but why doesn't the child have a right to be distracted? The only reason we do not accept this and we actually think it's the responsibility of the child to be aware of traffic. It's because traffic is dangerous, but we're not speaking about it in these terms. The design speed here is 30 kilometers per hour. But 30 kilometers per hour as a car driver means that within 1 second of driving, you are 8 meters further away. In a situation where children are playing and you drive 8 meters per second, 1 second not being there, being distracted, means that you're 2 parked cars further on. This is completely unsafe. Cars in the Netherlands became more numerous, they became bigger, they became faster. Car drivers are more distracted, and in that system, we try to sort of keep our children as safe as possible. It isn't necessary. I mean, we're living in cities now. We used to live in woods and there were wolves and they could eat our children. And then we're so happy that the wolves are gone and we made it so safe for us. And now we're sort of created our own wolves again. I think maybe it's something that we can only realize just now after having gone through this. Maybe there was no way to present it because the car is such an attractive thing. And it was probably so hard to predict how much freedom was going to be taken away just from citizens, actually. Vabbè, però. Ciao, ti volevamo chiedere se ti piace la nuova piazza come è messa. Allora, in realtà Piazza dei Bacconi io la conosco da poco tempo, però lo vedo tanto nella zona in cui abito io, che è sempre stata una periferia molto grigia e adesso ci sono molti progetti di riqualificazione verde ed è veramente piacevole. Cioè una piazza così vissuta e una piazza così concepita, secondo me, è una ricchezza per tutta la città. A Milano la piazza è stata per lungo tempo un luogo
deputato, come il resto della città, al traffico delle automobili, che non creano comunità in nessun modo, anzi probabilmente sono un impedimento in certi luoghi, e quello che stiamo cercando di fare è ribilanciare l'equilibrio tra l'uso dello spazio pubblico, tra le persone e i veicoli. Io se penso a questo progetto penso proprio alla mattina che ci siamo trovati qua. Era bello toccare il pavimento, no? Cioè non mi era mai capitato in 30 anni che abito a Milano di mettere le mani per terra, sul cemento. Era una sensazione di prendere possesso della zona. Ho pensato, oddio, adesso sta succedendo veramente. No? E le latte di vernice soprattutto. Esatto, le latte di vernice. Ok, dobbiamo organizzare tutta questa gente. Quando ci incontriamo e ci rivediamo, si sente, c'è ancora quel rapporto, quel legame, quell'energia che è stata creata durante le discussioni, durante tutti questi 2 anni di progetto. E la cosa anche molto emozionante è stato che tutto questo è successo il fine settimana che precedeva l'inizio dell'anno scolastico. Era bellissimo vedere l'entusiasmo dei bambini che volevano mettersi la tuta, volevano mettersi i guanti, anche se erano enormi, no? Erano da adulti, ma non interessava, volevano avere questa divisa per fare questo lavoro. Ti volevamo fare delle domande sulla piazza. Qui c'è un passaggio pedonale, poi ti fermi subito lì, ce n'è un altro. Poi ce n'è un altro subito dopo. Ma ti sembra possibile che in una strada di, 30 metri, ci sia più 3 passaggi pedonali? Ma gli piaceva di più come era prima o come adesso? No, non mi piace né prima né adesso. Secondo me la vera potenza dell'innovazione sta da una parte nel coinvolgimento della comunità e dall'altra parte nel fatto di poter dire alle comunità: questo è un cambiamento temporaneo, flessibile, lo possiamo rimuovere, lo possiamo cambiare, costa pochissimo, si può correggere nella fase temporanea o si può correggere nel progetto definitivo. Come useranno lo spazio, come vorrebbero lo spazio chi vivrà questa città tra 10, 15, 20 anni. E che la risposta non siamo noi domattina che devo parcheggiare la macchina perché non so come fare la spesa, ma la realtà è che uno spazio come questo è un'eredità per i bambini che potranno utilizzarlo liberamente e riconoscersi in una comunità a partire da un luogo. Stanno ancora registrando, quindi... Era un día lunes, yo estaba en el trabajo fuera de Barcelona. Al mediodía, mientras estaba atendiendo a un paciente, suena el teléfono, se oye un grito desgarrador, que era mi mujer, diciendo que habían atropellado a uno de mis hijos en la puerta de la escuela. Vam saber que hi havia hagut un accident. Vaig preguntar a Guàrdia Urbana, vaig voler saber més. Soc mare i, per tant, és impossible no pensar en el teu nen petit que tens i que també va a l'escola i que de cop, no, un dia tot canvia. Nunca te pones a pensar en que esto puede ocurrir en un sitio así, ¿no? Supongo que confluyeron una serie de factores desgraciados, muchos de ellos evitables totalmente. Pedí audiencia con la alcaldesa y la respuesta fue rápida. Va ser molt dur
perquè acaba de veure una família que acaba de perdre a un nen petit és una de les experiències més dures que es poden tenir, però al mateix temps em va impactar ja en aquell moment la fortalesa del pare, que ja venia amb un propòsit molt clar, que era no vull que la mort del meu fill sigui en va i tu com a alcaldessa poques coses més importants podràs fer a la vida que protegir els nostres nens i nenes. M'ho va dir així de directe. I em va convèncer. Aquesta franja de color taronja pintada a terra avisa els conductors que s'apropen a una escola. Un entorn pacificat on caldrà anar més a poc. La primera prova de l'Ajuntament per pacificar els entorns escolars s'ha fet a l'Escola Grèvol, al front marítim del Poble Nou. A l'octubre, una cantonada propera, hi va morir atropellat un nen de 5 anys. Amb la reducció de carrils de circulació i aparcament, a la porta d'entrada s'hi ha guanyat més espai públic per a les famílies. L'Ajuntament destinarà 10 milions d'euros a aquest mandat per fer actuacions com aquestes en 120 escoles de la ciutat. Jo crec que estem canviant els hàbits i estem canviant les prioritats i, evidentment, mentre fas un canvi o fas una transició, doncs és un canvi de cultura que necessita un temps, però imaginem-nos una ciutat on a qualsevol carrer, a qualsevol plaça, poden haver-hi nens i nenes jugant lliurement, sense que ningú vagi al darrere patint, i estarem fent una ciutat millor per tothom. Hugo era el que iba al colegio, venía al colegio con la sonrisa, o sea, disfrutaba de venir al colegio el que más. Esto es justo el primer día de cole, cuando tenía 3 años. El primer día. Estos son los globos que yo mandé a hacer y los repartí entre los niños. Aquí pone Hugo, nunca te olvidaremos. Entonces, a la salida del colegio un viernes por la tarde, al pie de placa, nos acercamos, dejamos una ofrenda floral y lanzamos el emblema de que nunca lo olvidaríamos, ¿no? It all began with the front page of a nationwide paper. Over the whole front page, stop the kindermoord, meaning stop killing of children. The article was written by the director of this paper who lost his own kid in an accident, and he was so angry when he saw the figures. How many children in the Netherlands on their way to school on bikes were losing their lives? Many of them were killed or injured in accidents on the road. It was such a shock, and then other papers started to write about it, radio stations, television, and that brought us together. And in Amsterdam, quite quick, a group was formed, and we used the title of the paper, and everybody knew who we were. The name was immediately recognized. We hebben al gerekend. Volgens mij hebben jullie heel de dag stil moeten zitten met je handen over elkaar. En weten jullie wat dit is? Hier steken we altijd over. Hier zit McDonald's. Moet je kijken hoeveel auto's er zijn. Zie je dat? Moet je kijken hoe druk het was met auto's. Ja, er is helemaal geen ruimte om te spelen. En deze kinderen hier, die zeiden toen, dit willen wij niet. Wij willen een straat om te spelen. Wij willen spelen. En dan gingen we met allemaal fietsen. Ja. Dat is ook geen goed idee. Ja, kon niemand ermee door. Weet je, en waar sta ik? Volgens mij sta ik hier ergens. Dan een wet of zo, dat de auto's niet meer zoveel op straat mogen? Ja, het is toen niet een wet, maar het is wel langzaam veranderd zoals het nu is. Hè? If you ask me where was really the opposition against us,
I still feel that it was the national movement that existed already before we began, what is called Veilig Verkeer, Safe Traffic Netherlands. Their view was that you have to educate children on a bike. You give them a shiny yellow coat on and lamps on their bikes and give them lessons how to act towards a car instead of the other way around. You live here now how many years in this street? 50, more than 50. Years, more than 50 years. 50 years ago, I came here too. There were no trees. No. And the houses were derelict. Yeah. Yeah. And the city policy was to demolish it all because it wasn't worth anything. Yeah. And to make big roads for the traffic to go into the city center. Yes, sure. You have to begin the action with small things, small success. Yeah. And if people see that there's small success, then you That's can very important. take them along to the bigger thing. It works. Also, that the automobilists were very aggressive. They drove the cars. Bumping on their bumping on you. horn. And then somebody said, why? We can defend ourselves. I remember one lady with an umbrella, and she put the top of her umbrella in his car, and she said, tomorrow it can be your child. And we were smiling there. We didn't have to do anything to defend ourselves. It was what the public did. I think nobody could be against the safety of children. If you were right wing or left wing, everybody was in fact in. That was a song that I just remembered yesterday. Oh, Ferdinand Bol. Oh, Ferdinand Bol. Vol met auto's en de tram als fietsen zit je heel vaak klem. La 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 la. Oh, Ferdinand Bol. Ik was best gisteren weer in mijn hoofd. Goedendag. 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 With our grand and grandparents, the street was something where people were meeting one another and learning from one another. Social life was not only in the houses, but was also outside in the neighborhood, and kids were going further and further during their growing up. And that social life is by the car traffic and mobilization is, for a big part lost already nowadays. The children's lives are in houses, are inside, and going to another place to be there. But let's say, as our parents and grandparents did, meeting each other in the street and learning from that, that's past. And we have to get it back.